father alikuwa anabariki Ekaristi, no, the same place unasikia mtu amesema anza kutusi mtu mwingine. So what's the difference now? Unapata tumekuwa nyumba fulani. It's just a house we go there, and that is not good. I think these are haya makanisa mengine yaige mfano kwa mosque, kutoka kwa mosque. Siasa hata karibu na kanisa hapana. Not even near the church. If you're coming in the church, we kuja omba, toa sadaka, enda. Hata atutaki, let's say atutaki siasa karibu na kanisa ama ndani ya kanisa. Hiyo tu environment ya kanisa, we don't want to see siasa there. Because hata mimi naona wakati tulikuwa tunaenda kuchukua pesa, tulikuwa tunaenda kwa kanisa, napanga laini hapa. Yaani kanisa inafunguliwa tu juu ati wanakuja kuwapea doa hapo. Okay, as we move on, kuna ile ya pale rekodi ya kutisha ya ukatili wa polisi katika serikali ya Ruto kamwe haikomi. Kifo cha mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang Jumapili baada ya kukamatwa na maafisa wa usalama kinaongeza lawama kwa utawala wa rais. Kifo? Yeah. They died where? Ile hizi siku tatu nimekuwa kwa Samia nimesahau. Wasikia kifo cha mwalimu na mwanablogu Albert Ojwang Jumapili baada ya kukamatwa na maafisa wa usalama kinaongeza lawama kwa utawala wa Rais William Ruto. Alikufa akiwa ndani? I think so. Wacha tusome ndio to get more information from it. Okay. That's why I told you every day when you wake up kuna tu kitu imefanyika. Wallahi. Na ni serikali ya Ruto. Haiko kando na hiyo. Ni Ruto. Ai Ruto jamani. Wa? Utawala wa Rais William Ruto kwa ukiukaji wa haki za binadamu na ukosefu wa uvumilivu wa kisiasa, hali inayotilia shaka ahadi yake ya kuheshimu utawala wa sheria na demokrasia. Badala ya kutimiza ahadi zake za kulinda uhuru wa raia na kumaliza ukatili wa polisi, serikali yake imelaumiwa kwa kutumia hofu, vitisho na matumizi mabaya ya idara za usalama ili kuzima wanaomkosoa. Ojwang alikamatwa kwa dai la kutusi mtu mkubwa kupitia anwani zake za mitandao ya kijamii. Alikamatwa akiwa Migori na kusafirishwa hadi Nairobi anakodaiwa kufariki mikononi mwa afisa wa polisi. Hiyo lazima tuende maandamano. Maandamano bado on the 12th. Tuko na register leo. Yaani hizi vitu tuzipange zote hivi. One by one. Tunaenda na tunakurushia tear gas. Polisi ya Ruto, serikali ya Ruto, lazima mtapata tear gas. Alikufa akiwa kwenye mikono ya polisi. What did they do? Ama alikuwa tu na shida yake pia? Hakuna shida. Ile alichapwa. Ama alifinywa vibaya, roho yake hizi vumilia. Na pressure. Yeye ni kama mimi naombanga nikishikwa tu hiyo siku. Naambia tu Mungu hata kama nikifika tu kwa mikono nikufe. Lakini nikishatoka nirudi niko sawa. Okay. Mashirika ya haki za binadamu yameripoti ongezeko kubwa la ukiukaji wa haki. Kulingana na Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu KNCHR, watu 82 walitekwa nyara kati ya Juni 2024 na kufikia sasa 29 bado hawajajulikana walipo. Wengi sana msi. Ripoti ya Missing Voices ilibaini kuwa watu
104 waliuawa kiholela na polisi mwaka wa 2024 pekee. That is 104 were killed. Kaunti zilizoathiriwa zaidi ni pamoja na Nairobi, vifo 38, Kiambu na Migori, huku miezi ya Juni hadi Agosti mwaka 2024 ilirekodi mauaji mengi zaidi. Aidha, miili 50 yenye majeraha ya risasi haijadaiwa katika mochari mbalimbali za umma. Kisa kama cha Rose Njeri, mwanaharakati wa mtandaoni aliyeunda jukwaa la kupinga mswada wa fedha mwaka 2025 kimesababisha hofu kubwa. Alikamatwa na maafisa wanaoshukiwa kutoka idara ya upelelezi DCI, hali iliyo alifinywa. But that was released. Rose Njeri was released. Ama sababu when you talked about Rose Njeri and we saw Wakina Kalonzo, Wamalo, all the top-notch lawyers were there for her. So has she been released? Not ever. If she has been released, ama alitoka kwa bond afanye kesi akiwa nje, baby. But it is really bad that bado tuko kwenye brutality ya polisi. Even after those amnesty and all those human rights activists are going out here and even going to abroad, you don't know abroad kufanya nini. Sawa, ama ni kwa UN ama whatever. After all that time and people going to maandamano, we are still experiencing police brutality. So, who gives them so much power? Unajua polisi anafai kujibisha vibaya hata kidogo. When you go to the US, sawa? Polisi hizi kuarrest, kwanza kuja kushika. Useme tu alikupiga kofi ama hata alikuchuna, kesi imeshatupiliwa mbali, alikuarrest. So unapata kama ngoja of which they kill. Kumekuwa na racism and blacks are killed and all that. Sawa? But it is stopping. It is kind of being controlled now. Sawa? So I'm not saying they are perfect, but kuna hizo rules, and I know here in our constitution there are those rules where a police officer should, I was reading the other day, so and I think I read it here from Google. I said we have something kind of a Miranda law where you're supposed to be informed, like that thing where you're told you're being put under arrest, sawa, anything you say will or might be used in the court of law, sawa. If you do not have attorney, one shall be provided to you, unaona, and this is why you're being arrested. I called, there's this very great lawyer of mine called Ian, sawa. Ian, kuna show piga simu hapa kaeleza, there's a show we used to have for government and history. Akasema ya kwamba, let me tell you, ukishikwa na polisi hata nyamaza tu. Nyamaza. Ngojea uende upelekwe nini. And you should be taken within 24 or 48, I don't remember, 48 or 24 hours. Ufai kulela more than nini hapo. And unashuka Friday. Unless ni Friday, because Friday yenyewe hakuna nini. Monday unafaa kuwa in court. But ukishikwa Thursday, wakalisha Friday, ukisha saa 2, Sunday, ukifika kwa koti, you just tell the judge, I've been here. Nimeshikwa rumande. Sawa, nyamaza tu wewe, waache. In fact, we enjoy tu kwa lodging ya serikali. Ingia tu bedroom. Sawa, tulia. You know, you've never been arrested. There's always sitting and bedroom. Bedroom is where you're taken to go stay. So now, you nyamaze, ufike wakati wambie judge. Umwambie, I don't know why I've been arrested. That case is null and void. If they arrest you, you tell the judge to walinichapa. That is a right you have. But because you don't know the constitution, unapiga ngoma ngumi, unapigwa na bado unakaa hapo unahukumiwa, unaambiwa pelekwa saa kamiti. We have a lot of rights, only that it is hidden in the constitution. That's why I tell you, we should have 10 lawyers who tell you your rights. So, you see me and calling me the entire right to tell me my rights.
Now, continue. I have to look for a lawyer. But I have. Niseme hivyo ndio watu wakuja hapa waseme wajuaka kana lawyer. You have. So, yes, we have. Yeah, we have. Okay. Hali iliyoibua shutuma za kunyamazisha uhuru wa kiraia. Aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ambaye sasa ni mkosoaji mkubwa wa serikali alitaja hatua hiyo kuwa jaribio la kukandamiza sauti za vijana na akaonya kuwa serikali haijajifunza chochote kutoka kwa maandamano ya Gen Z mwaka wa 2024 yaliyosababisha vifo vya angalau vijana 60. Rais Ruto alikuwa ameahidi kuvunja vikosi haramu vya polisi, kusitisha mauaji ya kiholela na kuanzisha mahakama maalum ya kushughulikia visa vya kutoweka kwa watu. Ingawa alivunja rasmi kikosi cha huduma maalum SSU, ukatili umeendelea badala ya kupungua. Kukamatwa kwa watu kiholela na mauaji yameongezeka. Waliotekwa ni pamoja na wanaharakati dijitali kama Billy Mwangi, Peter Mteti, Bernard Kavuli na Runi Kiplangat. Rais Ruto amekanusha mara kwa mara kuwa anahusika na visa hivyo. Hahusiki aje? How is your house burning? It is burning. You can see the smoke, and even now the roof is falling and you still don't know. Nyumba itakuja inachomeka na haujui vipi. Well, someone said, so, the way I talk to these people, and at any moment I meet someone who is influential there, I want to ask them questions. So I ask one, and they're like, let me tell you, Ruto is not even involved in these things. There are people like Farouk Mohammed Kibet, Sawa, people like Kimani Kichungwa, these influential people who feel that when you say, you see how you have that one friend that uwezi bongea vibaya akiwa. Yeah. Sasa kuna hawa ambao ati kwa Ruto apparently ukiongelea tu vibaya they come after you. But I'm going to ask something. As a president, you should tell them, do not do that. Msidu hivyo, chiki bro. Sis, usidu hivyo. Hakuna haja, acha wabonge tu. Acha wabonge. Like yeah, kina Kabuli, kina Billy Mwangi, the one I told you they were taken to Mount Kenya School of Disciplinary. I'm being told by the producer that my eyes are swollen actually. I think it is eye infection. Sijui nimetoa kwa suluhu, nimewaletea ama nimetoa wapi. But either way, I'm going to deal with that. So songe mtu yoyote. Unaweza tuambukiza. My eyes are really swollen, actually really painful. Even I cannot see the cameras, but because you can see me, that is good. Which is my camera? Okay. Yeah, so I'm sorry about that. Now, so hiyo stories are Billy Mwangi. Story ya Peter Kavuli. Mzee Peter Kavuli. Peter Mteti. Kavuli nani? Bernard Kavuli. Sawa, nani mwingine? Runi Kiplangat. Na Runi Kiplangat. Hao ni wakaka ambao I remember nikijam sana wakati nilisikia the moment they were abducted for like 15 days. And I remember someone joking with me saying we should go get abducted. And we said we want to be abducted for 32 days. Well, that was just flat and all that. Now, when they were abducted, they were taken to a school apparently called the Mount Kenya Disciplinary School. In Mount Kenya Disciplinary School, it is in Malilona. You are stripped naked. After being stripped naked, you are shaved. Every part that can be shaved, it is shaved. It is shaved. As funny as it is for me, I pictured it in my mind, and it's just funny. You're shaved, and then now you're taken there. Imagine uko dead. Oh my God. Imagine you're just naked. Na hiyo baridi mse. Kwanza ni kwa mlima huko.
And you know, when I was also speaking to the Longton brothers, yeah? The Longton brothers told me the first thing wanakufanya is like they wanna mess with your psychology. They undress you. And you're locked in a room. A dark room. Ni viboko tu wewe. Viboko. Kabla zianguke mbini nitakuwa nishakufa. Ndio mnachata patu kwa mtu mwenye alishakufa. Alafu mkichapa hivyo mnaona light inakuja inaambia my friend huyu nishamchukua mnadu. But for me I always see like inaweza kuwa miracles inaweza happen pale. Mpaka watu but let me not get to that point cause mimi yake mkinifanyia vituko. In a dark room. Kitambo kiboko ya pili naanguka, light itakuwa ishafika. Huyu nishamchukua. Basically mtaa haina nini? Haina stima. Mko too dark. Anakuja na torch. Unajua mtu kuja na torch anaku overpower. I remember when I day back in high school. So, the teacher, there's a teacher called Mr. Nzuma. Mr. Nzuma used to work with a torch. And now I was doing what I do best, going to every class. So, I was showcasing my new, because we were going for drama, I was showcasing my hairstyle. Then when I was going to the other classes, met Mr. Nzuma. He had a torch, I had a torch. Tulimulikana hivi. Sawa? Because they didn't want him to see me. The moment he sees me. So they used to come with a torch. It is just another thing. So, we're going to put in a torch. The Longton brother told me they were beaten in a dark room. Beaten in a dark room. Beaten by... So, beaten in a very, very, very dark room. So, and then you're stripped naked. I would go and the entire time. Unapewa tu gani na cabbage. Lakini unaona mimi naweza fanya kama napenda kuweka miguu. Producer alinipiga leo. Wao wenye watu wa watch kwa movie mtu akikaa na mguu wa giza anakuja na hiyo torch. Unajifanya hata uone. Sasa ikam, si anakuja na anarudisha hiyo mlango juu anajua asipoifunga utatoka. Sasa nikuja wewe mngangane tu na hapo ndani. Akona gun, ungemshika. Hiyo gun ndio tunangana. Mimi nachukua hiyo gun. Hiyo gun ndio mimi nataka. Adaya, what do you want? I'm always practicing. Every moment I'm always practicing how to take that gun out. Like namfikia aje because it is always here. You take it na my sister unamweka kando mwingine unangoja mwingine akuje. My sister had me say that. Sawa? So they sent me a meme. The meme ni sawa na kwa I told you distract and then I take the gun. They were like what distraction ambayo unafanya ni unaumwaidia unawaida. Sawa, so akichaba unampea ukuwaini. Do you think wangebino wangedio? Sasa wao ni men. Men what? There's a moment you have to become a woman, but they could unapigwa ulio. Imagine they are still so they are doing that here. Mna kuangalia ni nini wanisi. You're a nasty bee. What is this man doing for me now? No, you can just pass for mind to what. I am not homophobic because I have like a lot of gay friends, but the thing is just so it is weird. Even when sometimes when I look at that one friend, Sawa, being like, you know, she's more he's more girly than I am. It is just I just look like, are you serious, bro? Sawa, but anyway, I love you people. Now, what is there another one? Yeah. Yeah, you need to record my figure is like a quarter of it. And your figure it's so basically we condemn the act of abduction. Yeah. What do you mean? I prefer them being kidnapped because the kidnapping, the people who have kidnapped you, they can talk to your people. Abduction, it is silence. Silence. It is silence and nothing. You don't even communicate. They just take you. I remember cry. I'm sorry. I keep my eyes. I remember seeing Baba Billy crying.
I remember seeing Baba Billy crying so much. And when I heard Atoli say that people are abducting and killing themselves, I was like, so Baba and Sholay, I will never forget and Sholay, okay? And Sholay on Citizen TV saying that hakuna mtu ameabduct. And sasa hiyo Billy Mwangi yuko, huo Peter Kavuli, Peter Muteti, the light is affecting me now very bad. And Bernard and huo Kibet, sawa? Kiplangat, they had been abducted. They were lost. Hii wakati tunaona Baba Billy Mwangi analia high court. Uko like so huyu bro alikaa tu jaba ikashika akaanza nikalia high court. Nikalia dunia mzima ikiniangalia nikiuliza mtoto wangu wako wapi. What now? Mwenye kinonda ndiye anayejua uchungu wake. It is really bad. It is really sad. Somebody like Justin Muturi. Wake si alikuwa abducted. Aya, when you need to fight. It is bad. It is really, really, really bad. Now, utasikia kuna mtu ambaye amekufa kwenye mikono ya serikali tena after being taken. Unajua kuna wakati ilifika kupata wezi chukuliwa. Nakumbuka kuna shosho moja alipigana mtu wa DCI. Kuna shosho alikuwa anapiga mnyama na handbag. Akaenda kuchukua. Alimpiga makofi na handbag. You go fika place you cannot take someone. Who are you? I don't know what happened. I don't know what ama siku hizi wameanza kukuja kabisa. Au mandisi. Ni kama kuna venye wanakam. Kuna venye wanakam au watu but guys, vitu zina happen. Aya, acha niwapitishie kwa ya nani. Mwisho pale kwenye magazeti hapo ya William Ruto. Guys. Yaani siku 1000 za Ruto, tathmini yaonyesha amekuwa uongozi wa kubahatisha. Si uongo alai. That is the first thing I said. Si uongo anabahatisha tu kuwa rais. It's like he doesn't supposed to be there. Rais William Ruto aliingia madarakani kwa ahadi nyingi alizowapa raia, akijisawiri kuwa mtetezi wa maskini walio wengi. But then he bought our minds so bad. Na me hurt feelings zetu, sio? Hata hivyo, tathmini ya kipindi cha kati cha utawala wake siku 1000 baadaye inaonyesha ameshindwa kutimiza na kuzua hali ya kutoridhika miongoni mwa umma ambayo ilifikia kilele mwaka jana wakati wa maandamano dhidi ya ushuru yaliyosababisha umwagaji wa damu. Alitaja uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 kama vita kati ya maskini na matajiri na kujipatia umaarufu na hatimaye akaingia Ikulu. Aliahidi kuunda nafasi za kazi kwa mamilioni ya vijana wasio na ajira na kupatia kipaumbele mahitaji ya watu wa kipato cha chini. Baada ya miaka 2.5 madarakani, Wakenya wamegawanyika kuhusu iwapo mwanasiasa huyo aliyekuwa naibu rais na sasa rais ametekeleza ahadi zake za kabla ya uchaguzi. Wakosoaji wake wamempachika majina ya kejeli kama Zakayo, Kasongo, El Chapo na mengineyo. Kumbe ni El Chapo. El Chapo, wakamtania kwa kiu yake ya kuanzisha ushuru zaidi ya ahadi zilizotekelezwa. Katika bajeti ya kwanza ya mwaka wa Katika bajeti yake ya kwanza kwa mwaka wa fedha 2023 hadi 2024, serikali ya Kenya Kwanza ilianzisha hatua mpya za ushuru ikiwemo kuongezeka ushuru wa VAT kwa bidhaa VAT.
kwa bidhaa za mafuta kutoka 8% hadi 16%. Mapato ya wafanyakazi yalipungua kwa kiasi kikubwa baada ya kuanzishwa kwa makato mapya, ikiwemo 15% ya ushuru wa nyumba, 2.7 kwa hazina ya bima ya afya ya jamii SHIF, na ongezeko la makato kwa hazina ya malipo ya uzeeni NSSF. Hatua nyingine za ushuru katika mswada wa fedha wa 2024 zilisababisha maandamano makubwa ya vijana kutoka nchini yaliyomlazimu rais kuondoa mswada huo. Baadhi ya wandani wake wa zamani katika serikali ya Kenya Kwanza sasa wamegeuka kuwa wakosoaji wake wakuu, wakimlaumu kwa kuharibu uchumi kupitia ushuru wa kikatili. Hata hivyo, Rais Ruto amekuwa akitoa picha chanya kuhusu mwelekeo wa nchi, akisisitiza kuwa serikali yake bado iko kwenye mkondo wa kuboresha maisha ya wanyonge. Katika uchaguzi wa mwaka 2022, Rais Ruto alijitokeza kama mtetezi wa maskini. Aliahidi kuunda ajira milioni kwa vijana wa kuzingatia mahitaji ya wafanyakazi wa kipato cha chini. Kenya Kwanza iliahidi kujenga nyumba 250,000 kila mwaka na kuongeza upatikanaji wa makazi ya bei nafuu katika 2% hadi 50%. Walikusudia kutumia mifano ya kifedha ya muda mrefu ili kuhakikisha upatikanaji wa nyumba kutoka kwa wastawishaji. Hata hivyo, baada ya kuingia madarakani, idadi ya nyumba ilipunguzwa kwa 200,000 kwa mwaka. Okay, ilikuwa zikuwe 250,000, sio? So amepunguza zikakuwa 200,000 kwa mwaka, na inafaa ikuwe 250,000 per year. So ametoa those 50. Anatupima. Mpango huo ulianzisha kodi ya nyumba ya 1.5% ya mshahara wa kila mwezi wa mfanyakazi na kiasi sawa kutoka kwa waajiri. Kwa sasa nyumba 148,000, mtanisamee kidogo, 148,165 zinajengwa na 11,000 tayari zimekamilika. Huu ni upungufu mkubwa ikilinganishwa na lengo la nyumba 500,000. Kufikia Aprili mwaka 2025, Kenya Kwanza iliahidi kutoa shilingi 50 bilioni kila mwaka kwa wafanyabiashara wadogo kupitia vyama vya akiba na mikopo, mitaji ya uwekezaji na mikopo ya muda mrefu kwa biashara mpya na zinazokuwa. Hustler Fund ilizinduliwa Novemba 30 mwaka 2022 na iliahidi kutoa shilingi bilioni 50 kila mwaka kwa miaka 5 ijayo. Hata hivyo, hazina hii imeendelea kupungua kutokana na kutolipwa kwa mikopo. Katika mwaka wa fedha unaoishia Juni mwaka 2023, zilitengwa shilingi bilioni 12 hazina hiyo. Katika mwaka uliofuata unaishia Juni mwaka 2024, ilitenga shilingi milioni 800 pekee zilizotolewa kwa hazina. Katika mwaka mpya wa kifedha unaoanza Julai 1, imetengwa shilingi bilioni 1 dhidi ya ombi la shilingi bilioni 5. Kenya Kwanza haidi kubadilisha wakulima maskini milioni 2
kuzalisha chakula cha kutosha hadi cha ziada kupitia fedha za pembejeo na msaada wa nyanjani wa kilimo. Serikali ilitekeleza mpango ya ruzuku na mbolea na wakulima milioni 53.6 wamesajiliwa. Hata hivyo, mpango wa ruzuku ulijikuta katika kashfa ya rushwa baada ya naibu rais wa zamani Rigathi Gachagua kudai kuwa mbolea iliyouzwa kwa wakulima kwa bei nafuu ilikuwa ni msaada kutoka kwa serikali ya Urusi. Serikali ilianzisha utekelezaji wa bima ya afya ya jamii kupitia mamlaka ya huduma ya afya ya jamii SHA. Hata hivyo, mpito kutoka kwa hazina ya kitaifa ya bima ya afya NHIF imeambatana na changamoto kubwa za utekelezaji. Licha ya kulipa michango ya kila mwezi, wagonjwa hawawezi kupata matibabu kwa wakati kutokana na kufeli kwa mifumo. Ripoti ya chama cha hospitali na kibinafsi RAPIDha ilionyesha kuwa taasisi 9 kati ya 10 za umma na binafsi zinazokabiliwa na changamoto za kuidhini gharama zao kutokana na kuchelewa kwa malipo kutoka SHA. Kenya Kwanza iliahidi kuziba pengo la uhaba wa walimu 116,000 ndani ya miaka miwili ya kifedha. Waliahidi pia kuboresha uwezo wa shule za sekondari za kutwa ili kuhakikisha upatikanaji wa elimu bora na kupunguza gharama ya elimu. Hata hivyo, serikali imekuwa ikikumbwa na changamoto za kifedha katika kugharamia elimu katika shule za umma. Waziri wa elimu Julius Migos aliambia wabunge kuwa serikali inadaiwa na shule shilingi bilioni 64. Kwani pesa zenye watu tunatoa zinaendanga wapi shule? Hapa mimi naona 2 billions. Mimi naona 2 billions. Hizi billions zinatoka wapi na watu tuko millions? Because even what this person always speak every time and every day is just about billions, and these billions are the ones that are being mentioned here. I think he knows he's dealing with poor people. And what will poor people respect more? Ila kusikia mambo ya billions. Ukisikia billions. Sasa ukisikia huyu jamaa ukatia ni billionaire. Watu ni stingy. Una deal na watu wagani? Kama Uhuru ni Uhuru. Ruto ni huyo, unaona venye ni stingy kwa watu wao. Achana. Mimi nitaogopa wallahi. Akwambia ni billionaire? Naogopa. Kwa nini? Unajua mtu anaweza nifanyia kitu anytime. Ona mentality ya shida. So, sasa unaona shule inamdai 64 billion. Mashule. Alafu wao tunaambiwa tulipie mtihani kama ndio mwaka wa shule hajapewa do. Kama mbandia hajapeana pesa ya shule. Sasa si hapo ndio Januari nikisoma wakisema kwamba wamekopa like kuna vitu like wanachukua stuff from vendors, and the vendors want their money and they have not ile pesa inaloketi wangwa. So je venye kwa Kibaki ilikuwa free ama 7,000 ama 3,000. No, kwa Uhuru kakuja kwa 7,000 like kila student 14,000. I remember when we were in school. Sawa, every student was given 14,000 by the government, and then now your father had the rest or something. Yeah. Yes. So basically hakuna hiyo pesa. So nadaiwa hapo shilingi bilioni 64 jamani wenzetu. Aya, Rais Ruto alijitokeza kama kiongozi wa wanyonge akiahidi let me finish there and then we go to the topic of today. Rais Ruto alijitokeza kama kiongozi wa wanyonge akiahidi kupunguza gharama ya maisha. Hata hivyo, bajeti ya
yake ya kwanza Julai 1 mwaka 2023 ilifanya maisha kuwa magumu zaidi, huku biashara zikitozwa ushuru mkubwa. Serikali iliongeza VAT kutoka 8% hadi 16% kwa bidhaa za mafuta, na hii iliongeza gharama ya maisha, ikiwa ni pamoja na bei ya bidhaa za msingi kama unga wa mahindi na mkate. So guys, if you need a lot about that, endeni kwa Taifa Leo mkapokea habari sasa na mkaendelea kusoma kabisa, mkamalizia mkajua ni nini ambacho kiliendelea pale, because there is a lot that is happening every day and every time actually. Tumewasomea, mmejua mnaangalia tu. Mimi nikisikia balance nasikia ni kama Kenya tuko na shida. Tuko na shida. Because you know what Ruto is passing right now? It's not like si kama wale wengine. Si kama wale wengine ambao walikuwa. Yaani pesa zinafanya kazi gani? Pesa zinafanya kazi ipi? We should be serious on that. We should be. Haya. Hiyo ni pesa inatumika hivyo huko nje, shule ndio hizo zinadai. Utasikia tena, unaona pia inahitaji afya pia nayo inahitaji pesa, haina pesa. Watu wanateta cause wanachelewa kulipwa. Okay? Haya. Let the producer play for us that video of Gachagua. Gachagua video footage. Ati munasemaje Malindi? Malindi ni one term. Harambe. Wewe Kasongo. Wewe Zakayo. Wewe Kaongo. Wewe mtu ya kutenga. Wewe mwizi. Aende asiende. Aende asiende. Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende? Malindi pia mumeamua. Unajua huyu jamaa alitudanganya. Akatuambia ataweka pesa kwa mfu. Akarudi ile kidogo tulikuwa nayo akafanya nini? Alitoa hakutoa. Ndio pesa irudi kwa mfuko, lazima Kasongo afanye nini? Mambo ya masomo watoto wetu. Watoto wasomi, pesa ya capitation hakuna, pesa yote ameiba anabeba na magunia. Aende asiende? Mahospitali hakuna madawa, aende asiende? Mambo ya biashara hapa Malindi imezoroteka, aende asiende? Tena nataka kusukumia watu ya Malindi na watu ya Kilifi project ya nuclear ambaye inakuja kudhuru maisha ya watu ya Kilifi. Mtakubali mambo ya nuclear? Mtakubali? Hii mambo ya nuclear, mnajua hapa Malindi na Kilifi ni pahali ya watalii. Ni pahali tuko na wageni wengi. Tukilete mambo ya mtambo wa nuclear itaudhi watu wetu. Kweli ama uongo? Kasongo aende asiende? Atembea asitembee? Tena mambo ya utalii hapa imekwama, na ndio ilikuwa nasaidia watu hapa. Si ni kweli? Imekwama haijakwama? Kwa sababu huyu Kasongo ameharibu kila kitu. Ameharibu jina ya nchi yetu. Ameingilia mambo huko Sudan. Ameingilia mambo DRC. Mpaka watu wamesema hii Kenya pana pahali mzuri. Ndio turudishe mambo ya Kenya sawa sawa na utalii wetu. Lazima Kasongo afanye nini? Lazima afanye nini? Mmepata habari nimekuja kutafuta makozo. Si muko makozo? Makazi ni mko amuko? Makazi ni mko amuko? Unajua mimi nimekuja sasa kutafuta familia zetu. Si mnajua hapa Minjikenda ni makazi wetu? Tuko makazi na tuko makazi. Makazi ni wakikaa pamoja iko makosa. Wakipendana iko makosa. Wakipanga mambo yao iko makosa. Nisalimieni makazi, nisalimie. Asante sana, thank you very much. Hoye, aende asiende? Mambo ya nuclear ni hatari.
Bomu moja ilitu. Okay, my people, our people, yeah, umesikia, my cousins. Round this is, nakwambia this person has decided, kama mbaya, wacha iwe mbaya, sino? Ile ya Ross, ameamua. Because I had, kuna mani pia alisema, ni juzi, na mani alisema Ruto aache kuingilia mambo ya familia. So familia ni, baadaye akisema familia inamaanisha nini? Acha kuingilia mambo. Sasa kisiasa. Familia yake na familia ya Gachagua ni gani? Sisi. Uko wapi? Akidoko kwa wapi? Sisi, the fact ni sisi. Aya, familia ya Ruto ni ipi? Wakalenjin, Rift Valley. Kwani, let me tell you something. Aya, ukisema ni sisi unasema read comments, sawa? And I'm not going to read because I can't see. I'm going to give you to read. But when Gachagua, when aliamua kwenda directly to the point, sawa, this is tribal politics. Sawa, your family, in fact, Kenyans are Kushites. I don't know. What are they? Nailots. Semites. Kalenjin. I'm gonna Google that in a few. So, but Bandus. But Bantus are the greatest even in Africa. Bantus are everywhere. We are big. We are a big clan. We are a big thing. So when he says we are a family, no matter say cousins. Bantus are cousins. Only I don't get. But but we are a big family. Sawa, when you get out of Kenya, you go to Tanzania, kuna Bantus. Sawa, you go to Uganda, kuna Bantus. You go to nini nafanya nta Uganda. Unataka kuwa Jamaica? Unaenda Tanzania gigi. Tanzania kumbili na kuja Uganda. Uganda. Ana sisi kumbili jamaa siku moja. Nagua nini? So uko Uganda, kuna Bantus everywhere. In fact, even in Nigeria, there's one. Majoko ni Nilots wengi. Na Kushites. There's only one tribe of Bantus there. I don't know they're called what I'm gonna remember. So everywhere, even there are Kambas in Paraguay. Kambas walifanya long distance wana kachokea huko Paraguay. Now we have Latinas, who are Kambas. Actually Latinas ni Wakamba tu. So you see how we are a great nation. Now I have explained to you. Unajua time walikuwa anasema hivyo, alikuwa anasema the family ni ile nini yao yenye wametengeneza, yenye wako na kina Kalonzo. I don't know venye sijui aliingilia aje Kalonzo. And then that's why sasa ananikem Gachagua came akisema sisi tukikosana hapa na kina Kalonzo, don't come and interfere. Achana na mambo ya familia. Usiingilie mambo ya familia yetu. Okay? Acha familia wakikosana wenyewe watengeneza maneno yao, warudi wasameane, wafanye mambo yao na wasonge mbele. But for you, stay away from the family. Okay? They are cousins and Gachagua anakuja na vocabulary jo. This person has decided tunaenda nalo venye linakuja, okay? Tunasonga naye. Tunaanguka naye. But actually as akinini, but we don't know, guys. Akimi saa zingine mimi ushindwa kitu ya kusema cause like somebody told me yesterday, unajua nyinyi mnangangana, si ati I'm siding with the president, but let me tell you something. President ana shida. Yeye ana shida yote. Yeye kazi yake ni anafaa kwetu ni mtu wa confirm. But actually this person, watu wenye wako around him, okay? Akaniambia, why can't you just go there and do the reshuffle by yourself than letting
Cause kazi ya Ruto si kufanya reshuffle. Hata Ruto hana nini ya kufanya reshuffle. Wananiambia there is somebody there mwenye nafaa afanye reshuffle. Mkiona kuna a department yenye ifanyi vizuri. Like mambo ya security hakuendi poa, hakuko sawa. Okay? Hapo ndio nafaa muende muangalie shida iko mbona hapa kazi ifanyiki vizuri. Mbona polisi wana kiuka sheria. Kidogo mambo yaendi sawa. Unaangalia maybe huyu mtu ndio yuko kinda, yuko sawa ndio apusha hao watu ndio akui mkali kwa hao watu at least kuwaonyesha hivi ndio nafaa mfanye don't supposed to kushoot mtu with a live bullet. Ifanye mkuwa mna abduct watu, ukisikia watu yani anafuatilia vitu ambazo zina happen, okay? Mwenye wako hata ajui ni kama kuna kitu ina happen. 12th. Umesema 12th kuna maandamano, sio? This month. Ni next month meeting ya Gachagua. Next month. Next month is July. Yeah, ndio kuna meeting. Ndio kuna meeting ya Gachagua ya 13. Hapo Washington, meeting tu senior DCP party ya Washington wapi? Kenya. Washington, Kenya. Mtendo Washington, Kenya. Washington, Kenya. Washington. Sini kwani anakifanya meeting na nani? Anafanya na nani? So, you know, Nasida is not, you know, nimekuwa hapa Tilda. Sijakuwa hapa. So when I ask you, stop getting an attitude. Anafanya Washington. Anafanya meeting yake. Na akifanya meeting sasa hii Gachagua akisema anaenda meeting, ujue ni DCP party watu wake au wa DCP. Ana meet na nani Washington? Na watu wake wanaenda kufanya meeting. Mbona anafanya Washington? Sasa hakuna mahali anaweza enda kweli. Kama kila mahali anafungiwa. Si alifungiwa kwa nini? Amefungiwa nini yote haizi enda kwa hizi public places. Haizi enda. I should join the DCP party. Unafanya meeting mali wewe uchukue kwa women rep. Anachukua na women rep. Mbona mimi sinachukua na DCP? If they will have me, they will have you. Yeah. They can't leave you behind. How can they leave me behind? And they need you there. And they need me there. Yes. So pale kwenye comment section naona kuna young billionaire anasema welcome young billionaire. Young billionaire anasema huyo Kuzo hataki siasa kwa kanisa. You know, there's my producer Eugene. So used to hold a phone like this. And all the time I used to think he's looking anaangalia kwa angalia simu. I came to realize CSU. So now today I'm there, I'm looking like that. Huyo Kuzo hataki siasa kwa kanisa. And then yangu nasema sasa wa Kenya jameni, raisi amekosa nini kwa kifo cha ex-blogger Ojwang Walai Kenyan? We should be serious. Beef yake na yeye na OCS sasa Ruto ako. Sasa unajua young billionaire, you know the last time you were here how it went down. You were even apologizing in the comment section. You remember? Usisahau. So young billionaire, let me tell you something. Rules, and I hate this word of it comes from above. Because above for me is hala. Now when you say it comes from above, it's just stupid. But let me use that stupid thing and say orders come from above. Orders natoka from huko, executive. Sindio? Na executive ni nani? Hata mkiniambia wana legislature. Au wana legislature. Sindio? But the Murkomen ni executive. So pia zinatoka from executive to down. So if your police are misbehaving, then we blame you. When your children are misbehaving, we blame you. We don't blame the society. Of which I blame the society. But yes, that is what I'm trying to say. So Ruto now says was Central Police Station. My question to you guys. What is your question, young billionaire? So then anasema Zulfa umewashikwa kweli. All those guys ukuchapa walai si chocha. Yaani shishikwa wakati wa corona. Nilikuwa ndo nimemaliza form 4 last year, sina ID. Na niko nje saa 3. Then the corona used to get out usiku to work.
So yeah, I got arrested for like 3 days. They wanted to quarantine me for 14 days. But my grandmother did what she does best. She came for me very dramatically. Very dramatic. Actually, they thought I had been married. Because you know how people think. Yeah. So they come to realize Nico police station, they came for me. So yeah, but they didn't beat me actually. Sikuchapwa. Mimi waliambia toka kiatu pale ingia bedroom. Nikaingia bedroom and then I remember there's this police officer who came there saa 11. Sasa kuna baridi for real mtaa kwa baridi. Hiyo mtaa ni baridi. Unajua baridi? Hey, even my daughters could not help me. So I was using that one shoe as the pillow. So they came and they were like, lodging umesikia iko aje ya serikali? And then it was like, serikali ya Kenya inakupea chakula. Chakula is what? Mandazi moja na chai. Then lunchtime they give you a plate that is really flat with some githeri and avocado. But actually I was given avocado by another officer. So and then yeah, it was kind of 3 good days. I didn't do nini, nilikuwa napiga mshene na mwingine hapo kwa ukiwa ndani napiga mshene na hapo nje. Yeah, so it was kind of but I don't want to know how bad it can get because kuna noma alikuwa anapigwa hapo next to me. So it was, and I had a cousin there too. Mimi ningeona askari atakifuata mimi ndio nitakimbia. I don't like hata police. What? Hata niingie police station naenda kufanya nini? Nakwambia mimi hata ushikwe Zulfa. Wala hiyo nakwambia. You won't see me there. Kwa nini? Ushikwe alafu niende na mimi pia nishikwe hapo. Hauna shikwa. Kwani unaoga aje? Wewe ndio unakuanga na kuja hapa. Na nakuwa nashikiwa nini Tilda? My grandmother was that person I could never leave. Nilikuwa namwambia my friend, when you die we die together. But when she got arrested, that's when death ended. Wacha sikuwa ndio alijua mimi ni a very different person. Ananipigia simu ananiambia niletee chai na mwambie msee nishikwe hapo nikileta chai. Wacha tu mzee wako akuletee chai lakini sio mimi. Hawezi kushika nimetea huyu hawezi kuja kwa ng'ombe mama. Wewe cheki. Mimi siwezi kuja huko. Ningizo huko. So if I get arrested today before even my mom travels all the way to here, I'll go for your mom. Utavuka uende kwa Samia na nikuja uniende. Niambie tu wewe msee mimi huko na siwezi kanyaga. Tunakuanga na everywhere. So when they see her and then they see me again nimejipeleka ba ndio huyu amejileta. Wala mimi watanipata mbali sana. We're good. I see Mato Makandet. Mato. Say hi to Martin. Hi Martin, how are you doing? Welcome to KNA. Karibu sana. No, welcome. We still welcome. Sawa. Kuna wakati nilikuwa napiga mdomo hapa. Lakini welcome boss amekam. Tunamwelcome this morning Tisho. Yeah, so Martin Deto called. Sawa, and he was like, I never forget. Actually, my brain is not braining today. I don't know sababu macho ziko affected ama nini. Sawa. Unajua alisema corona imerudi. Labda hiyo imerudi. Nimekuja na corona. Sasa they said, so Zulfa, we do not need leaders. We need public servants. And they say we don't want to work maju. We want to come and develop. So they gave me like, I'm going to say 5 good. No, I never forget something that really made an impact on me. And I really went down and sat and I was like, people want to develop maju sana than huku. So the more we call these people leaders, they like mheshimiwa. So, unasikia? Mheshimiwa, we give them so much power that someone can tell you that kama haupendi Kenya we hama. Enda. How do you tell your boss that? And some other few points. So Mato, I don't know where you went, but okay, I do know where you went, but either way, welcome back. So I do hope that you're here to stay. And then kuna anasema Zulfa mambo kuzo leo niko tuned. Asante. You know, mimi hii stuff ya kuzo nini nimekuja kuniambia hapa. But I used to see on social media kuzo. Nasema moja kuzo ni nini? At hello cousins, I didn't get. Sawa. And then kuna Eric Avram. Asema hi cousins, greeting from Vietnam. When I said good morning world.
Vietnam ndani ya nyumba. Vietnam. Well, is Nduta safe? Nduta is back in Kenya. He is back. Niliona kama but si kufuatilia but Nduta amekam. Nduta is back in Kenya. Amekuja ameachiliwa. Sametaniwa, very smart, very beautiful lady. Hata kai mwenye alishikwa jamani. Wewe alikuja na wig ya Vietnam moja nyoriji. Alikuja tu na nywele yake jamani. Wala. Aish. Eric, how are you? And then kuna Macho anasema huyo kuzo inakaa Kiswahili kina mchanga kusoma. Kiswahili si kilugha chako. Kiswahili si mdomo changu. Si mdomo chako. Sawa. Young billionaire, wewe ni Bantu? Nilikuwa nikukane sasa hivi bana sawa. Ndio huyu si cousin. Sawa. Nimeanza kuruka. Nimeanza kuruka, siwezi kupata stage. Wala nilikuwa sasa niseme this is not our cousin. This is a stranger. And then ambulance like so sawa, and then Matu says nimeanza both, and then Asha teacher of Kiswahili asome, and then everybody, but she is really good. I can't read Swahili in as consistently as she did. I'd have swallowed my tongue. So kudos. Unasema vizuri actually. Don't even I cannot follow. Hata inabidi ni force macho kuona. Sawa? Aya. Gachagua. Mwana mefilipi yenyewe. Gachagua, some say he's a bitter man. You have said that a million times hata wewe mwenyewe. Yeah. Sawa. The way he's... But do you think we should really encourage yeye kuleta tribal politics? Because we will be going back to our parents' era. Okay, get how impactful it was for yeye kusema tushikane kama cousins as we are. Lakini wakisi kwa cousins zetu. You know, kasi za Bantu. So ni kazi na. Why did they go to sit among the Nilots? Wameenda huko kando, kukaa na Nilots. Kwa nini? You see? Now, so I don't know if we should, maybe according to me, I don't know if we should encourage that is tribal politics. That is tribal. Na sasa hapa ni mali unless tuseme basi tujitange na bado itakuwa ni tribal. Si tribal, Bantu ni nini? Lakini what is able niseme I want to know the is it what Bantu ngoja endelea. Let me Google. I want to know how they are called. The Bantus and Nilos, because itakuwa tutabaki sasa kukua. Unajua kitambo kwa gani wewe ni Mkikuyu, mimi ni Mkisii, mimi ni nini, it was tribal. When it comes now to Bantus, itabaki ni sisi ni Bantu, nyinyi ni nani, but it will be division, and that is what you don't want in Kenya. That kind of division. But if I may ask, who is not tribal? I am not tribal. In fact, I am not tribal. Let me tell you, if I go to Uganda right now, I will be speaking Luganda. If I go to Rwanda, so you'll be speaking Kinyarwanda. I'll be there. I'm never tribal. In fact, I'm not. I'm not tribal. I think our politicians are you tribal? For me, I am. You're not tribal because I know you hate people from your community. So wacha. From my own. From my own. Lakini napenda za wenyewe. Because I see sasa umduani. Sana bonga. Sasa naongea ni. Anaongea na nani? Yesterday I was very annoyed to talk my language. Very annoyed. The way you unaongea unasikia kujiuma. But if you look at these politicians, actually, guys, for me, I always see they're all tribal. They are all tribal. Because huyu ataongea, huyu ako na ukabila. Huyu pia anakuja anasema huyu pia ni mkabila. Anachagua kabila, sijui anataka nini. Sijui mtu, we. Hawa watu wote wana ukabila. Politicians. And politicians hiyo wamekuwa ni wale watu is like the way you always watch football. Alafu mnaenda pale nje mnaongea venye game imekuwa, alafu mnalala, kesho mnaamka, wakushika jembe anashika jembe, wakushika laptop anashika laptop, wakwenda kwa computer. Yaani kila mtu anashika kazi yake, so hata mmesahau. By the politician like right now or the days we are in right now is just watching them like football, wacheze hapo, waumizane.
Can someone tell me how they are called? Sister clans. Nitangwaje. Are they called clans? Clans aje. Yani hizo manailots, Bantus, Kushets. Kuna that one general name. Nitangwaje. That is what I'm trying to. So if there's someone who knows, please tell me. I'm trying. How do I Google that? Because I've Googled how to say Bantu instead of Bantu. So they have given me a different thing. Yeah, I want to know what they are called. Okay, the point I'm trying to say is, Sawa, as you continue with your point, the point I'm trying to say, Sawa, it is good that Gachagua is saying all Bantus were shikane, Sawa, all Sudan were shikane, all were shikane, but now it is a higher type of, but la kusema tukue tribal, tunakuwa kitu ingine ambayo sasa when I see an ILOT, the way I was going to tell you, if you're in Nikipata, but I realized kwa hii station, everybody's Bantu. But everybody's Bantu. So basically that is a kind of division that, are they called divisions? What are they called? These things. So we will be doing that politically divided. Because when you see a Kushite, you're like, what watch. Unless they support us, you know, we don't like them because they are from there. I get all that. I get what you're trying to do, but it is tribal too. Nivejasema Wagikuyu, Wakamba, Kisis, Mijikenda. No, I think it is tribal for me. It is kind of that thing, a division that you are going to bring in Kenya again, and then you're going to be going back a million steps back. You know, after you've made so much steps ahead, you're going back again to the same stuff. Yes. So saini yaitwaje? Ni my cousins wanavuma. Tumeletewa 1 term, tumeletewa 2 term, tumeletewa sasa tuko na cousins sasa. Things are going and things are moving. You know, Gachagua said, huyu alisemaje? I want to quote him. Huyu amefanyaje? I don't know why I'm forgetting that. It was something. Huyu anajifanya ati siku ya siasa moja na language group. Language Kosh mambo. Ulikuwa unasema hi Mali. There's someone I saw you say hi and I forgot to ni. So hi Kosh, karibu, sawa. So Mateo anasema I'm here Kuzo. It's just that we can't join the show live. Watching at Mgetwekea link, we come in as guests. We would love to join this convo. And that would be good, sawa. So I'm gonna talk to the executive producer. Alafu I'm gonna tell you from where we go from there. Sindio? It would be good actually. But see, I asked that. Naomba nikiuliza hilo swali. Watu hawezi join in kwa conversation. Tunaenda live now the way you go on TikTok. Sawa? We go live with them. Unapata hata si need utype unaniambia tu hapo. We shall try and do something like that. Kuzo. Sawa? So yeah. And then question nasema Kuzo inagrow. Hii Kuzo Inagrow. Sasa mshauri marry our cousins now. You can't marry your cousin. I'm gonna marry my cousin. See, we are cousins. Sawa. Acha kufikiria tunafikiria. Mimi hata sifikiri, mimi sasa nafikiria Gachagua na Ruto. Wewe unafikiria Gachagua na Ruto? Yaani venye tu wako hivyo. Yaani venye huyu ako bitter, venye huyu amejama hataki kubonga. Huyu ako bitter na bonga anyhow. Anawaletea vocabularies. Unafaa mwanze kutafuta meanings za hizo vocabularies. Maybe should just become a content creator. Because ni mnoma. Ni mnoma kwenye content creation. Sawa? I'm sorry. Question mesema language group. Unataka language group? Yeah, okay, I'm going to Google, but thank you for that. Those language groups, yeah? It is asa hivyo bado ni tribe, bado kuwa ni inaitwa je language wewe endelea tu. Nikitafuta, I'm trying to find a good a perfect word for that, because to me in a sound too tribal. Because now if I see the Luo people, I'm going to be like,
Where? You're not my cousin. Weka kando. Sawa, unaona? But we don't supposed to do that. But we have no, to we need a united Kenya. Yeah. We need a united Kenya. Unajua ni vibaya. But then for me ni vibaya. Sababu when we are doing maandamano, you hapo tuliosha tribalism hapo because you went as one Kenya. Haiko inabaki umetoka wapi, are you Bantu or not, are you Nilotes or not, it was are you Kenyan, how do you feel? Even people from abroad were coming to help us with maandamano. Sawa, even Conscience was alitoa ngoma. Sawa, it was even the Hindus removed hata walai there's a ngoma ya Wahindi wametoa Ruto ya Ruto, unajua so basically we were Kenyan, we were people of the world who could see. So ukianza kusema sasa tuanze kurudi tena hapo, tumerudi ni vile but then this thing is tribal, all that he has used language iko hapa. Cause what? You're not Bantu, obviously you're not, you're something else. So it goes back to your tribe. Sawa, you tribe yako unafanya usikue kwenye hii group. So I'm gonna not like you. And you know there are people who take these things really kwa hiyo anachukuliaga kitu ndio maana na mapua. Ulisikia ukisema huko kwa wana mapua sasa kwa nini? Omabi. Wanachukulia hii kitu na they take it so bad. Wanaibeba kwa mimi nisema si baby. Mimi nishabeba. Mimi si baby. Walai. Nilibeba nikakata weight vibaya sana. Si baby. Wacha niongelee nimalizia hapa niende nilale usingizi yangu vizuri. Na nikule nishipe. Wewe nikiweka hapo unajua ukienda kukula unafikiria Ruto ako na shida. So unaona hata nini ya uongozi wake hauko sawa. So unaona hata sasa siku zenye amekaa hapo venye amekuwa stressed. Unaona Gachagua venye anaongea, you know, by the guys, yani ukikaa chini uanze kufikiria mambo yao wasi. Kama umeweka chakula kwa meza na ni moto, unaweza utaiacha hapo uende ulale, utaiamkia asubuhi ukitafuta. Nilikuwa nafikiria jana nini kaacha food. Because you are thinking, yani umechukua politics umezibeba kwa roho, umechukua kina Gachagua umewaweka, kina Ruto, sasa unawagawanyishanga kwa hiyo roho yako, unaanza one by one, unaenda na one by one. Sasa huyu Ruto tutamsaidia aje? Na huyu Gachagua hataki kuwa president. Huyu Gachagua anataka tu mtu yoyote akae pale so long as huyu ametoka. Au ukienda mahali kwa security unasema sasa huyu Murkomen anafanyi kazi. Sasa yeye na yeye tutamweka. Tutamfanyia aje? Tutafanya aje? Baby, what can we do to stop these killings and abductions in the country? What can we do? Sound? Because it's by the way imekuwa too much. There's a moment mwingine alishikwa na polisi na akakufia kwa mikono ya polisi. Brutality. Let me tell you, people are beaten. Hata young billionaire kuzawe nishichapwa. Mimi sijawahi chapwa na polisi ever. Sawa, because I'm always that 3 months. Sawa, of law give me pride. Give me so much pride that I am, but maybe sijapatana tu yule mwenye ananipiga mbata. Sawa, unaona? But either way, it is not good. I've seen people being beaten. Let me tell you, back in Corona, sawa? Corona before shika kabisa nilikuwa nipo Mombasa. Sawa? Nakumbuka nikiwa Mombasa nilifikaga sasa ndo Corona ile wameweka ile sanction yenye ikifika saa fulani utembei, but hawako wameweka zile sanction. Hawako wameweka zile mipaka kwenye counties. Bado hawako wameweka. So nilikuwa cost. Nilikuwa nimeenda huko kidogo. Sasa see, you know when you finish one for you have success money. So I was everywhere. Now your success with my success money. But I never got those things. I've never gotten it. But I got the moolah. So I had, you know, it was a lot of money back then. So maybe with that money that I will not mention here because it will be shameful. Mtaki kujidhalilisha. Mimi na rafiki yangu trailer mpaka Coast. It was her dad's trailer. So we pandered that trailer to Coast. Na mimi na Diana wangu walidandia tu. Tulidandia trailer basi. Watupata hapo kwa trailer. In fact I want to travel again with trailer to somewhere far like Uganda. Mimi naogopa trailer wala. Kwa nini?
It is really sweet. Oh my God. I even wanted to become a trailer driver. I swear. Like, my dad looked at me like, are you serious, bro? You know the problem is, mimi hata naweza ogopa kupanda gari maisha yangu yote nikae tu mahali niko. Nikishaona hivi na macho hivi what has happened hivi mbele yangu hiyo gari hata nashuka hata niamue tu kutembea. You know me. You remember that? Kwamba tushuke. I remember. Now what am I saying? So I can tembea. So we went there, tukafika late. Sababu atale ilitushukishia Changamwe. They usually stop at Changamwe. Changamwe, yeah. Is it Changamwe or Mariakani? I think it's Changamwe. So and then now there's a journey bado kufika ndo fika sasa mpaka Mombe tayari. Haya. So we did a lot of stupid things. So nafika huko saa 2 hivi. We were told we cannot go to the ferry. The ferry has been closed, so we have to stay up. Na hapo nilipotana na mateja fulani. Hao teja wakaniambia kaa hapa. Sawa? Hapo stage, it is safer there. Sasa police nao wakifanya rounds zao. There's a man who was sitting next to us. Yaani alipigwa kofi. Ushona unapigwa hapo unashtuka. Brutality, I'm talking about police now, brutality. Yaani alipigwa kofi. Hai. Sasa alikuwa anapigwa bare yani. Aliulizwa, this police was just drunk. You know they have power. You know they wamepewa power. Sawa? So this police asked him, unafanya nini hapa? Sawa. Akakuwa like sijui nimekuja nimechelewa nini. Anajibu tu vizuri hajakuwa rude. Na huyu mjamaa akamshikia hiyo AK27. Sawa? It was really bad. Hiyo coffee, I'm sure hizi jaws zilidislocate. Hiyo coffee yenye ilikuwa. Na bora anataka kumpiga mtu ambaye alikuja sasa kutuokoa sie wote. Ni madam fulani hapo Abubu ndo alikuja. Akasema mbona unapiga hawa watoto? Wamefanya nini? Wametulia pale. Hujapata kiranda hapa acha nao. You see? So they respected that woman. And that woman stayed with us. Mpaka kitu 5 when I talk about genius. Sawa? They said mpaka 5 ndo akaenda akasema sasa hapa mko sawa sasa ni bakini hapo. Amta sio na mtu yote. So basically when she used to be there no police used to come those wanapita tu. So I have seen brutality. And that is not even brutality. You see in video, you saw in Uganda mtu anashika hivi jembe akupige. We remember kwenye kesi ya Rex Masai, that woman said, na kama hiyo time sisi 2020 hawako wanapiga madem, kwa sababu kutupiga sisi. Walipiga huyu kijana, sawa? But sasa huyo dem nakumbuka dem wa corona alisema aje? Kitu kilimshtua ni aliona watampiga jeni mwanamke. Lakini alishukia rungu shaka kwa kichwa. Sawa? It is funny for me. It is funny for me how much you want to be equal, but then when you're beaten you're like I thought they're not going to beat a woman. Sawa like what? Lakini ukisimama hapo unasema what a man can do I can do. If you can do better, receive. Yes, collect beating. Collect your beating and go back home. So hard. It is bad no. Let me tell you. So you're told if you create a demon, so deal with your demon. Now we say we can do better. You collect beating. So that woman nilimwangalia hivi kwa koti akisema you know I thought because I'm a woman they're not gonna beat me. I'm like then ungekaa nyumbani kama mwanamke. No, I'm a feminist. I support all women. Like, trust me. Sawa. But at the same time, niko like, ungekaa tu kwa basi. More go on streets as the men. Then receive the beatings as the men. Collect it with pride. Sindio? Collect it. So, brutality. This police have been given so much power. In fact, let me tell you, unasikia sama chief wanataka kupewa guns. Chief. Wale chief atakuwa na anapewa gun. Mimi and I wanted to apply for chief in a certain village. Msinipe gun, it's not safe. Because I'm going to be putting it everywhere. Ukinijipisha vibaya. Niko like sema umesema bro. Ndio unajua sasa huwezi niongelesha mwenye umekuki niongelesha hapo nikiwa na rungu. Sawa? Sasa niko na hii. Mimi nasikuambia niko na hii. I just remove it and I'm like say what you have said. Sisi kwa hapo kwa shingo. Oh my god. Do not give me such power. Do not give me such power. Kagani kaanguke huko mwanze vita. Ajapiga kagani. The moment you remove a gun. Kuna wengine wako terrified. Back when, let me tell you, back when actually back on a certain birthday, someone was giving me that.
But at that time I was so like, no, my dad is gonna need. So hizi mtu akuja nipe gifts kama hiyo. Mtu anipe. Someone give me that. Kwanza I go for those people who drive Pajeros. Wana zile magari zenye ziko na taya pale nyuma. Sijui taya ni mpaka sasa. Sasa ni gari kiharibika wanatoa hapo nyuma. Sitakangi kuona gari kama haina hiyo kitu. I would go there and go like, wewe mbona una iko wapi? Those people annoy me. I see that car without that tire there and it frustrates me vibaya. That one frustrates me. And also going to a beauty salon and asking for something and they don't have it. You ni frustrate vibaya, tena vibaya sana. Kwa hiyo unawapulia gani na unauliza kwa nini hamna? Kwa nini hauna lip balm? Hakuna eyelashes hapa. Kwanza eyelash glue. Hiyo ni katia hiyo kitu. So brutality is becoming something that is really bad. And now I think Ruto asked kitabu cha nani cha Moi. Ruto haona kitabu cha Moi ambacho kinamuelezea whatever, cause kidogo we're going back to that era. Kidogo. Why does he want to give the chiefs guns? Sasa wako training. Washapeleka training? Inafaa wapeleke training ndio wapewe gani ama wanapewa tu gani? No, unasikia back when I was going when I had that and I went to read why, sawa, those chiefs used to control the society like. Yes. Unapata hii ni Ruto. Hapa nisisikie jina Gachagua, nisikie jina Kalonzo, nisisikie jina Wamalwa. Hapa I just want to hear Gachagua. Ruto. Yes. Ruto. But now what I will tell Gachagua is, Gachagua tafadhali wacha mambo ya tribal. Wacha. We are one Kenya. We are one Kenya. We have fought so hard to become one Kenya. Do not divide us now with these language groups again. Do not do that. Do not do that. Nini sasa? Turudi tena kuchukia Wajaka? Turudi tena kuchukia Masai? Turudi tena huko wakati tunaenda kupigana sie wote, wakati tuna plan kwenda maandamano on the 12th, kwenda sie wote kama wa Kenya, not as a certain language group. Please let us not do that. That is according to me. What is according to you? You people like tuseme ante. The way the way I told you before. Our politicians wote ni tribal kabisa. Like juzi Msali amekuwa Matanga huko Viga. Asijue aliongea nini walai. Your own people wanakuambia hata wewe ukufe. Your own people. Wewe toka hapa sijui na nani wako, hata wewe ukufe tu venye huyu amekufa, because there is nothing you are telling us. Okay? But let's not we don't support kwa mtu kukufa, sawa? Ati wewe hata wewe ukufe. God has planned everybody's death, sawa? Wewe usipangie mtu kukufa. Mungu ako na plans zao. So when somebody annoys you, angalia venye unaweza enda naye, sawa? Like Gachagua yeye amechagua. Gachagua amechagua kufanya nini? Gachagua has chosen to kukuwa violent. Gachagua amechoose hiyo. Analeta one term, kishamaliza one term, ndio nimekuja na cousins. So Ruto, you don't supposed to interfere with us hata kidogo. Wewe kaa uko kana. And we wanna see nani akona numbers. But hiyo ndio kitu wanabishania sasa, si ndio? Now kila mtu anataka kuona nani akona numbers. Hey, you people. The country now is on fire. Fire. By the way, it's on fire. Na tunataka tutafute ule mtu mwenye atakuja kuzima hii moto once. Mwenye akona extinguisher, fire extinguisher. Ready made. Si ile yenye anaenda atengeneze ndio akuja, tukishamweka ndio aenda na kule mwenye ako already na fire extinguisher yenye akikuja tu hapo.
things will rise up. You know things are already down, okay? Na nataka mwenye atakam na vitu zirise kuwe sawa. Like you've just had benye taifa leo imetuambia guys, unaona kuna vitu ambazo si sawa kabisa in the country. Education is not okay. Health is not okay. Economy is not okay. Yani vitu havipo sawa kabisa. And we want at least actually most of the people that I've met right now, mtu anakuambia unajua wase sisi nataka tu Ruto atoke. Tunataka tu Ruto afanye nini? Atoke. Aya ukimuuliza okay, sijakata unataka Ruto atoke. Akishatoka nani, who is the best for you that you are going to replace Ruto with there, or we are going to bring us another Ruto, the worst at Ruto again? Do you know mtu mwenye unaleta hapo, if that person will not be tribal sorry imagine nyongo ba tunakula nyama leo, tutakula wapi? Mnapikia sasa ambia tunakula tunakula. Sasa kwa unataka kunipiga juu ya nyama? Sasa nishakwambia tunakula nini nyingine uko nayo? Msichana anafaa rudi tu kwa Samia sasa. Niliacha nini ilifika, I'll go back to that group and ask those people. Someone bought me a ticket to go back. But I should have used that one. I should have used the ticket I was bought for in the group. But you did not. But I forgot to use it. You have to use it, and I'm going back to Samia because. So, our people, how unataka Ruto atoke, sawa, anatoka. Aya, unamleta nani mwenye atakuja yani mwenye unaona hivi kabisa, you see this person anakuja kukomboa Kenya yetu hii. Huyo yani ukimwona tu unajua tu ni mkombozi walai. Yani ukimwona hivi unajua everything is okay. Yani unaona tu health, hata unaweza enda hospitali uambiwe everything is okay. When education is free. What is okay? Let me tell you one thing. You see how, and please, HFG, be prepared for this one, yeah? You see this reshuffling, they keep on reshuffling. Unapata education CS tangu anze wamekuwa watatu. Sawa? Health CS wamekuwa 4. Security ndo huyo. Security wawili. Basically, when the time ends, who are we going to blame for the education system? Who are we going to blame for the health system not being correct? Who are we going to blame? Alafu anaambia wasema, mimi nilikuwa mjanja sana. Hawezi place anything. Hakuna evidence. Because the way he reshuffles, and please, I know HFG is going to be like, it is a president, he's entitled to reshuffle, but it's going to really work. You know, yesterday I was talking about that when I said, Ruto, we just want this person to get out of the office. You know, you are just blaming this man for no reason because he's not the one. The people around him, they're the worst. And nikamuuliza, okay, the people around him. So tukimtoa, we decided tunatoa paka na hiyo ofisi yake yote inatoka, hakuna mwenye anabaki. We need new people, new faces, new blood in the office. Nikamwambia nimeamua kumuita person. Our president Ruto amefanya nini? Reshuffle, like how many times reshuffle? Hiyo si kazi yake kureshuffle. Hata sijui anapatikana aje hapo. Ndio nikamwambia, you know that's why we are saying this person should get out of the office because amechukua kazi zote, amejiwekea yeye mwenyewe. Yaani anataka yeye ndio executive, yeye ndio legislature, yeye sijui ndio nini. Yeye anataka kukua hizo vitu zote. Yeye tu ndio anabeba hiyo kila kitu. Yeye anataka kusimamia kila kitu. Hii kikuja, yaani anaona ni kama that is greediness. That's greediness. Because you want to be everything. Unataka mambo ya kureshuffle, sijui niliambiwa ni nani anafaa kufanya hiyo kazi. This apartment, nimeambiwa kuna nini hapo. But when I remember, I'll tell you guys. Hiyo kazi ya kureshuffle si ya Ruto. Kuna mtu anafaa kureshuffle, wanaenda wanaongea na president. Musalia. Sasa Musalia ni nani? Si ndo cabinet prefect.
Sasa ya nzungukia huko maneno ongeleanga ni achana msali. Kuna a certain name nilipewa, not a name of a person but cheo chake. Nilikuwa jamani. Nililala nikaiacha kwa malazi. Achana tunayo. Niliacha kwa malazi. Pale Martin anasema a gun doesn't belong to untrained persons. Neither does a non-military or police trained person should be holding a security docket. It's all nonsense. When did Kipchumba know eternal security? When he was placed there. Kipchumba ni ule mtu. Kurukumen. The Kurukumen, by the way. Am I askari man? I hear in Canada, so for you to be an education CS, you must have been a teacher. That way you understand. Yes. Sasa utakuwa sasa hapo ndio mimi shida hapa. Sawa, mimi nilikuja nikaambia kuna mkaka mmoja nilikuwa naongea naye. Nikamuuliza kuhusu mambo. Nikamuuliza sasa, hebu nikuulize. Mtu kama sasa huyu, it was the time of Kabogo, sawa? Huyo Kabogo yeye kuna wakati kwanza alikuwa ametrend kwa X. Venye ajua the terms of comps and all that. He's a technology kitu. Yes. So, and I asked, who is, like, you need to know someone hata younger. Not for, but someone who really understands the social media now, who understands technology really good. So, and then this person, so, they said, I don't miss any CS. So, you know, me, I've never done this. So, I don't know anything about it, but I have people who help me. So basically, how I say, kama like eti kama wewe mtu kama huo Kabogo. Ni Kabogo, je, ni Kabogo ule mwenye kaona ile staff. Imefika huko. Nini staff? Kipara. Kuna mtu anasemaga kuna kiara ya 100 acres. Sawa. But mimi sijasema hivyo, ni huyo mtu alisemaga hivyo. Sawa. You are quoting. I'm quoting that person. Aya. Now, Kabogo has done agriculture. And has been junior, okay. I'm not sure if it is agriculture or what. Sawa. But ameko kwenye kitu ambacho hata harelate. Sawa, mnasema hapo chiriki kuna watu ambao watamsaidia. But really, I think some things we need someone who has that. At least akuwe na clue. Juu hata wasao kiamua kukudanganya. Because this person is like, maybe I'm a CS of something. Sawa, I cannot say what. You get, because some people you cannot quote them. But I have people there who tell me, Sawa, my dad, okay, I couldn't lie so much to my dad about vitu za shule. But there are some terms that I knew he didn't know. He never really experienced in his high school time. So I used to use. Everybody did that. Yes? Yes? Yes. Everybody did that. I used to say things like MF. Sawa, unaona? I'm like, it is something we need. We need it. It is 3,500. You see? Yeah, because he never went to MF. Unaona? There's a book called DF. So, it is a certain amount of money he gives. You see? Because he never did that. Wangu ulikuwa ukitaka vizuri mwambie nanunuliwa shule ndio akupe pesa. Lakini obviously. And we had this teacher who was really good. Naenda bookshop. Akupigia simu akiwa hapo bookshop. Wait, I told my dad to buy me set books. Sawa? And he knew the set books. And he bought me My Life with a Criminal. Nilimwambia tuende the river and the source. Sawa? And he knows the river and the source. Because the river and the source ikifanyagwa na mabrother zangu ikatolewa for some time nikarudishwa tena. Sawa, back. Now, I'm telling my dad I need the river and the source. He brings My Life with a Criminal. I'm like, this is not the book. This is the book. He brings My Life as a Criminal. And I'm like, do you want me to be a criminal or what? Sawa, or what? So, now, we need people. What am I trying to say? Sawa, ni ukiamua kudanganya mtu, hata Kabogo akiambiwa kitu ni kita fulani. So if he doesn't have a clue, we need someone who has a clue. Like for you to become a LCS, you must have been a doctor or a nurse or in the medical field for you to really. We need someone. Kama hilo swali lako Martin,
with someone who relates. Ashikuwa sanse. Ashikuwa sanse, so ana understand. Anaelewa polisi wanapitia nini, na anaelewa what they shouldn't do, ama the mistakes he learned in that job. Si kuchukua tu mtu wa huko amefanya sijui eti hospitality, unamweka kwa internal security. Hapo ndio mimi ukasirikia cause wana mtu atajai kuwa mwalimu, atajui TTC iko wapi, wanafanyanga nini, lakini wamemweka kwa education. Mtu atajai kuwa daktari, hata nurse kwa health, ako kwa health. Mtu amefanya agriculture, ako kwa health, inaendana aje? Mtu amefanya health, ako kwa security, inaendana aje? Alafu anasema I'm trying to do my best so that I can. What hakuna kutry. Ukipewa kitu na try nini? Piga ilale. Chapa ilale. Si ndio? I don't like what you're thinking. Sawa? No, you put me like you. Wewe chapa kazi. Sawa? Chapa kazi. Hakuna kujaribu. This is why I'm saying we need to do a referendum. About we withdraw away the constitution, we have to bring another one where term ni moja. Ukimalizia hapo, wewe kama ukuchapa kazi, wewe na tu nyumbani. Hata siku hizi prank naona ni one time. Prank? Prank gani? Si prank ya one time. Prank? Prank is what? Unaenda unadanganya mzazi niko na mimba ya pili. Anabai. Alafu ukikuja kumwambia ni prank, unamwambia my friend, mimi niliamua ni one time. Wewe. Tuna anasema tuna land one time, comrade slogan na karibu. Yes. Karibu. Sawa, anakuwa na point. Tony Lalan. That name, I just love the Lalan. We just Lalan. Karibu sana nyumbani. Aha. Ni wewe. Ni wewe continue. Ushajiona nikupe blanketi. Alafu unaniambia what is it? And for me I'm giving you my ear with my eyes so that I can Felix always fought all the time. So, Felix alikuwa tuna hivi. We used to be fighting who will say, what do you think? Because namwangalia tu hivi no, tell me first, what do you think? You tell me. Felix, tell me what you think, because I cannot be the one who's thinking. You have to think first. You put the men to be first. Hello, wacha kai tu kwa Nyaboke. So that Nyaboke, even people had missed that name. Yeah, Nyaboke is on. Actually, we added Nyaboke kwa group. She's there. She even sent her picture. She said a lot. She made the side chick there. Ile group inasaidia ndoa za watu. Continue. Say what you're saying. Say. Tuko na Mtanzania ndani ya nyumba anatuambia mambo. Anatuelimisha. Anaitoka nani yule mama wa Jumamosi kwa Citizen? Anaitwa nani? Ule mama wa Jumamosi kwenye kipindi cha Jumamosi pale Citizen anaitwa nani? Kuna Msafari. Na kule mwingine Mtanzania sahau jina yake. Sasa utasawaje jina? Wewe kwenda. Anasahau jina la Mtanzania kivipi huyu? Tell me a random Kenyan now. Sababu I must know everything. So because you know, wewe unajua unapenda kujua sana. That's why nimekuuliza. Unajua kila kitu. Najua kitu, I don't know that name. So but then you can tell me certain names na kwa zile. Kwani wewe say. So guys, back to Gachagua, our cousin. Kuzo amesema cousin should be together and should join the, yani is like anasema tukue kwa DCP, cousins wote tukue kwa DCP, ndio? Even if you are coming up with your chama, okay, but your chama is DCP. You know, but the head is the DCP thing. Okay, cousins, you tell us. How are we going to put it? Because actually, mi urumia Ruto sana at some point. Mi urumia tu sana. Na
Na sasa ninamhurumia juu ati nini, lakini vitu zingine yeye mwenyewe ndio hujitakia, yeye mwenyewe ndio amejiekesha, yeye mwenyewe ndio amejibebesha. But you know, if I just sometimes when I sit down and I start recalling what happened time ya campaigns zake, the way he came to us, okay, the way he bought our minds, okay, you know, when I knew this person is coming with this word hustler, knowing that so many people are hustlers, okay, so many people, hao watu nikitaka tu kuwabainda wabaina kitu hustler, junima hustler, na mimi pia sasa nijiweke kwa hiyo shoe nikuwe hustler, okay, so nikikuja na hiyo word hustler, hao watu wafanya nini? Watakama up. Lakini pia unajua akakuja akatuletea kitu inaitwa hustler fund. Hustler imefanya kazi. Hustler fund. Watu wakamuonyesha juu umeleta kitu ya hustler fund. Si ni hustler. Tunachukua hiyo hustler na tulipi. Sasa tuliambiwa watu wametoroka na wametoroka na wako tu Kenya. Watu wako tu hapa Kenya hii. Hata mimi fadhili ningejua kuchukua hii hustler fund, ningekuwa nilishachukua kama 1500 hivi. Wanapeana ngapi hizo? It depends. No? I've never done it. And actually there are groups of women. I remember my friend was telling me tushikane watu kama 20 tupewe do. Yeah. The hustler. Ruto kuna jokes na kuna mchezo fulani anacheza. Unajua sasa hii ni ile hata akienda ukalisha actually unaona huyu msee ukimpeleka koti atumwambie pesa ya wananchi naenda wapi ya wanatoa nini. Unajua kukuruka ni rahisi sana. Haya nilifungua kitu ya hustler fund ya mkopo. Sawa? Watu wamekopa ni pesa ngapi ziko nje sasa? How much is outside here? Pesa ngapi wa Kenya wako na hawajalipa? And then mwanza kufanya calculation hiyo hustler fund. And even I think there's some things kuna zile zingine pia. Yaani mambo tu na do ndio shida kwa hii Kenya, si ati kitu kingine. Mambo tu na do. Na mambo na do, hizi do ndio zinafanya watu wanakuwa bitter. Pesa. And money is sweet, money is sweet. Without money. And that's what is the I think hiyo ndio kitu ambayo inasumbua nchi yetu sana. But we don't say Kenya is poor. Kenya is not poor. Kenya is so much rich. Kenya iko na do. Ni venye watu wenye tuko nao hawajui kuhandle hizo pesa, hawajui kutumia hiyo pesa venye inafaa kutumiwa. Hao wanaitumia venye hao wanajua, wanazia kama mifuko zao zitakuja kuwasaidia in their coming future. Okay? Na sisi tunataka hii pesa yenye tunatoa, tunataka isaidie watoto wetu pia nasi, okay? Itengeneze elimu ikuwe bora, itengeneze afya ikuwe bora, economy ikuwe bora. Baadhi vitu zinaweza panda, yes, tunataka kuongeza nini ya inch. Yes. But mnaongeza sana, alafu hatuoni income yenyewe. Tunaona bado we are still bado tunakopa. You see? Hii pesa inafaa tukue tunalipa. Yes, tunatoa, hatuna deni nje. Lakini sasa tunatoa tax. Hizo majina ni tongue twisty. Tax. Sino? Tax. Tax. Yeah, I have to do practice on that one because I always say task. But me tax. Yeah, I'll go home practicing that on the way. Tax. So tunatoa tax, okay? Alafu bado tunaona bado tunakopa deni nje. Okay? Bado tuko na madeni. And then someone said tushikwa na hiyo discussion up. Bado per day it is copying a lot of money. You know how back when we did a scramble and partition for Africa, we might be having scramble and partition for Kenya.
kwa wale watu ambao wanadaiwa